Imagina esto. Es la medianoche en un pequeño apartamento en las afueras de Ciudad de México. Un hombre de unos 40 años está sentado en el único sillón que tiene, rodeado de facturas sin pagar. Tiene las manos temblorosas. No por edad, sino por esters. Su nombre es Ballard. Ballard no tiene trabajo fijo. Trabaja como conductor de aplicaciones de transporte, pero los ingresos son irregulares. Algunos días gana 500 pesos. Otros días, apenas 200. Hay días en que no gana nada porque el carro se descompone. Ballard vive el día. No tiene ahorros. Tiene deudas de tarjetas de crédito que no puede pagar. No sabe si mañana podrá pagar la luz, el agua, o la colegiatura de su hija que está en la preparatoria. Duerme mal. Se despierta varias veces por la noche, pensando en cómo va a salir de este agujero. Y lo más triste no es la falta de dinero, es la sensación de que nunca va a salir de ahí. Como si estuviera atrapado en un ciclo del que no puede escapar. ¿Te suena familiar? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Cómo si trabajaras duro, pero nunca avanzaras? ¿Cómo si el dinero se de fuera de las manos antes de poder atraparlo? La buena noticia es que Ballard sí logró salir. Y no ganó la lotería. No recibió una herencia. No tuvo un patrón millonario que lo sacó de la nada. Lo que tuvo fue algo mucho más poderoso. Una fórmula simple que los ricos aplican desde hace décadas, y que casi nadie te explica. Se llama la fórmula 15-15-70. Hoy, en este audiobook, vas a descubrir. Primero, la historia completa de Ballard, desde el fondo hasta la libertad financiera. Segundo, la explicación detallada de cada porcentaje de la fórmula 15-15-70, con ejemplos prácticos que puedes aplicar hecho. Tercero, los errores más comunes que comete la gente cuando intenta aplicar esta fórmula, y cómo evitarlos. Y cuarto, el plan paso a paso para que tú también puedas transformar tu situación financiera, sin importar cuán difícil sea ahora. Esto no es teoría. Esto es una historia basada en cientos de personas reales que han aplicado estos principios. Antes de continuar, quiero que tomes algo para escribir. Un cuaderno, tu teléfono, lo que sea. Porque vas a querer anotar algunas cosas. Al final de este audiobook, vas a tener un plan claro de acción. ¿Estás listo? Comencemos. Capítulo 1. El vida de Ballard antes del cambio. Ballard tenía 42 años cuando todo cambio. Pero desde los 25, había estado trabajando en trabajos temporales. Empezó como revendedor de boletos, luego como vendedor de cones en el metro, luego como mensuario en bicicleta, y finalmente como conductor de aplicaciones de transporte. Cada trabajo fue peor que el anterior. O mejor dicho, cada trabajo le dio más libertad, pero menos estabilidad. Ballard trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Pero a pesar de trabajar tanto, todo su dinero se iba en vivir el día. Déjame explicar cómo funcionaba su economía. Gana en promedio 3,500 pesos a la semana conduciendo. De eso, 1,500 pesos se ven en gasolina y mantenimiento del carro. Quedan 2,000 pesos de ganancia bruta. Pero de esos 2,000 pesos, 1,500 pesos se ven en comida para él y su hija. 100 pesos en transporte adicional, en reparaciones del carro, en data móvil. 100 pesos en medicinas, en artículos de limpieza, en cosas urgentes. 100 pesos en la colegiatura de su hija. ¿Y 100 pesos? Bueno, esos 100 pesos rara vez llegaban a guardarse. Se los comía una multa, una reparación del carro, una factura de luz más alta de lo esperado.
Al final del mes, Ballard tenía 0 pesos ahorrados. Y lo peor era la mentalidad. Ballard había crecido escuchando que el dinero era malo, que los ricos eran corruptos, que ahorrar era para los tontos que no sabían disfrutar la vida. Su padre le decía siempre, hijo, cuando tengas dinero, gástalo. Porque mañana no sabemos. Ballard creyó eso. Y por eso, cuando de alguna manera conseguía ahorrar algo, sentía una culpa terrible. Como si estuviera haciendo algo mal. Este es el primer error que comete la mayoría de la gente. Pensa que el problema es el dinero. Cuando en realidad, el problema es la falta de un sistema. Ballard no tenía un sistema para organizar su dinero. No tenía un plan. No sabía qué hacer con cada peso que ganaba. Por eso, aunque trabajaba más duro que nadie, siempre estaba al borde de la ruina. Una tarde, cuando Ballard estaba estacionado en un semáforo esperando a un pasajero, pensando en cómo iba a pagar la factura de electricidad que venía atrasada, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un anciano así bajo del carro que estaba enfrente él en el semáforo. Tenía unos 70 años, vestido con una camisa blanca impecable, pantalones oscuros, zapatos de cuero pulidos. No parecía alguien que necesitar ayuda. Pero ese acercó a la ventana de Ballard. ¿Conduces para la aplicación? Preguntó el anciano. Sí, señor, respondió Ballard. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? 17 años, respondió Ballard. El anciano asintió. ¿Y has logrado ahorrar algo? Ballard bajó la vista. No, señor. ¿Y sabes por qué? Ballard negó con la cabeza. No se atrevía a responder. ¿Por qué no tienes un sistema? Dijo el anciano. Pero puedo enseñártelo. Si quieres aprender. Ese anciano se llamaba Don Justo. Y lo que lo enseñó a Ballard es lo que tú vas a aprender ahora. Capítulo 2. El encuentro con Don Justo plus a revelación. Don Justo no era lo que Ballard esperaba. Pensó que era algún tipo de vendedor, o alguien que quería pedir el dinero. Pero no. Don Justo era algo mucho más raro. Alguien que quería ayudar sin esperar nada a cambio. Al día siguiente, Don Justo usó la aplicación de nuevo. Ballard fue su conductor. Y en el camino, Don Justo volvió a preguntar, ¿quieres aprender? Ballard dijo que sí, pero con dudas. ¿Qué voy a tener que pagar? Nada, respondió Don Justo. Pero tienes que prometer algo. ¿Qué cosa? Que cuando lo aprendas, lo enseñes a otros. Que no lo guardes para ti. Ballard pensó un momento. Luego asintió. Te veo mañana en el mismo punto, a las 6 de la tarde, dijo Don Justo. Treat algo para escribir. Esa noche, Ballard no pudo dormir. Tenía miedo. ¿Que si era una estafa? ¿Que si Don Justo quería algo de él? Pero también tenía esperanza. Porque algo en la voz de ese anciano le decía que era genuino. Al día siguiente, Ballard llegó al punto de encuentro 15 minutos temprano. Don Justo ya estaba allí. Sentado en un pequeño banco de parque. Traía una bolsa de papel. ¿Tienes algo para escribir? Preguntó Don Justo. Ballard sacó un cuaderno viejo y un lápiz casi sin mina. Perfecto, dijo Don Justo. Vamos a empezar. Lo primero que Don Justo le dijo a Ballard fue esto. Ballard, el problema no es cuánto ganas. El problema es qué haces con lo que ganas. Puedes ganar 10 pesos al día, y ser millonario en 10 años. O puedes ganar 10,000 pesos al día, y estar en la bancarrota en un año. La diferencia no es el dinero. La diferencia es el sistema. Ballard lo miró confundido. ¿Un sistema? Sí, dijo Don Justo. Mira, imagina que tu dinero es como agua.
Si no tienes un sistema de canales para dirigir el agua, se pierde. Se evapora, se filtra, se via donde no quieres. Pero si tienes canales bien construidos, el agua via exactamente a donde la necesitas. Tu dinero es lo mismo. Sin un sistema, se pierde. Con un sistema, se convierte en algo más grande. Ballard empezó a escribir. Sus manos temblaban un poco. No por frío, sino por emoción. Por primera vez en su vida, sentía que alguien le estaba dando algo real. Algo que podía usar. Algo que podía cambiar su vida. Vas a escuchar una fórmula. Y es simple. Tan simple que casi parece demasiado fácil. Pero te lo digo ahora. La simplicidad no es lo mismo que la falta de valor. Al contrario. Las cosas más poderosas del mundo son las más simples. La respiración es simple. El corazón que late es simple. Y esta fórmula también lo es. Don Justo sacó una hoja de papel de su bolsa. Escribió tres números, 15 to 1570. Esta es la fórmula, dijo. Cada vez que recibes dinero, vas a dividirlo así, 15% aquí, 15% aquí, y 70% aquí. Ballard miró los números. Pero, ¿qué es cada uno? Espera, dijo Don Justo. Voy a explicarte. Pero primero, quiero que entiendas algo importante. Don Justo se inclinó hacia adelante. Ballard, la mayoría de la gente piensa que ahorrar es lo primero que debe hacer. Pero está mal. Ahorrar es el primer paso, pero no es el único paso. El dinero guardado es como un soldado que está en el cuartel. No hace nada. Tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que luchar. La fórmula 15-15-70 no es solo para ahorrar. Es para organizar tu dinero de manera que cada peso tenga un propósito. Ballard escribió todo. ¿Y qué pasa si no tengo suficiente para los tres? Don Justo sonrió. Esa es la parte más importante. No importa cuánto tengas. La fórmula funciona con cualquier cantidad. 10 pesos. 100 pesos. 1000 pesos. Siempre divides en 15%, 15%, 70%. ¿Y por qué esos números? Preguntó Ballard. ¿Por qué funcionan? Dijo Don Justo. Los ricos usan esta fórmula o algo muy parecido desde hace décadas. Pero no la enseñan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si la gente supiera esto, dejaría de ser fácil para los ricos mantener el control. La riqueza no se mantiene por tener mucho. Se mantiene porque los demás no sepan cómo funciona el juego. Ballard se quedó en silencio. Don Justo continuó. Ahora voy a explicar cada parte. Pero primero, quiero que prometas algo más. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a aplicar esto hoy? No mañana. No la próxima semana. Aunque solo tengas 10 pesos. Aplicar la fórmula ahora. Ballard asintió sin dudar. Entonces comenzamos, dijo Don Justo. Capítulo 3. Explicación detallada de fórmula 15-15-70. Ahora, tú y yo vamos a explorar la fórmula 15-15-70 en profundidad. No solo qué es, sino por qué funciona, cómo aplicarla, y qué errors evitar. Don Justo lo explicó a Ballard cada porcentaje uno por uno. Voy a hacer lo mismo contigo. Part 1. El 15% para emergencias reales, 25:00, 30:00. Narrador. El primer 15%, dijo Don Justo, es para emergencias reales. Ballard frunció el seno. ¿Emergencias? Pero yo siempre tengo emergencias. ¿No debería guardar todo para eso? No, respondió Don Justo con firmeza. Escucha bien.
Una emergencia real es algo que dejaría dejar de trabajar. Algo que, si no lo resuelves, te quita la capacidad de generar ingresos. Don Justo hizo una lista en el papel. Enfermedad que te impide trabajar. Reparación urgente de tu herramienta principal, tu carro, tu computadora, tu bicicleta. Perdida de tu fuente de ingresos que necesitas recuperar inmediatamente. Muerte o enfermedad grave en la familia que require atención inmediata. Estas son emergencias reales, dijo Don Justo. Pero hay muchas cosas que no son emergencias reales. Ballard escribió. No son emergencias reales. Querer actualizar tu teléfono. Querer salir a comer fuera. Querer ropa nueva. Oportunidades, que parecen urgentes pero no lo son. El problema con la mayoría de la gente, continuó Don Justo, es que confunde deseos con emergencias. Y por eso, cuando liga una emergencia real, no tiene dinero. ¿Y cuánto debo guardar para emergencias? Preguntó Ballard. Al principio, tu objetivo es 3 meses de gastos esenciales, dijo Don Justo. Gastos esenciales no es lo que quieres gastar. Es lo que necesitas para vivir. Comida básica, renta, medicinas esenciales, gasolina para trabajar. Ballard hizo las cuentas. 1,500 pesos a la semana. 4 semanas. 3 meses. Esos son 18,000 pesos. Sí, dijo Don Justo. Pero no necesitas llegar ahí de golpe. Empieza con 1,000 pesos. Luego 2,000, luego 3,000 cada vez que recibas dinero, guarda el 15% en este fondo. Y no lo toques a menos que si una emergencia real. Y si tengo una emergencia que no es real? ¿Qué pasa? Entonces esperas, dijo Don Justo con seriedad. Apelas a tu familia, pides ayuda, vendes algo, consigues un préstamo. Pero no tocas el fondo de emergencias. Si dejas que sea fácil usar ese dinero, nunca vas a tenerlo cuando realmente lo necesites. Ballard aplicó esto inmediatamente. Ese mismo día, cuando recibió 500 pesos de ganancia, separó 75 pesos. Los puso en una cuenta de ahorros diferente, con una tarjeta que no tenía mano. No era mucho. Pero era un comienzo. La clave aquí es la disciplina. Don Justo le dijo algo que Ballard nunca olvidó. Ballard, la disciplina no se practica cuando todo va bien. Se practica cuando la tormenta intenta arrastrar. ¿Qué significa eso? Preguntó Ballard. Significa esto, respondió Don Justo. Cuando tengas hambre, cuando tengas miedo de no llegar a fin de mes, cuando tengas tentación de usar ese dinero para algo que no es emergencia, nesse momento es cuando decides si eres disciplinado o no. Si puedes guardar el 15% cuando todo es difícil, podrás guardarlo cuando sea fácil. Pero si no puedes cuando es difícil, nunca podrás. Part 2. El 15% para mejorar el negocio. El segundo 15%, dijo Don Justo, es para mejorar tu negocio. Ballard casi ri. ¿Mejorar mi negocio? Don Justo, yo no tengo un negocio. Solo conduzco. Te equivocas, respondió Don Justo con una sonrisa. Tienes un negocio. Vendes tu tiempo y tu servicio. Tienes clientes. Tienes ganancias. Eso es un negocio. Lo que pasa es que es un negocio pequeño. Pero tu negocio grande comenzó pequeño. ¿Y cómo uso este 15% para mejorar mi negocio? Busca algo que aumente tu valor o aumente tu productividad, dijo Don Justo. Algo que te haga ganar más, o que te haga trabajar menos por el mismo dinero. Ballard pensó un momento. Mi problema es que el carro se descompone seguido. Y cuando eso pasa, no trabajo.
También pierdo tiempo buscando pasajeros en lugares vacíos. Entonces, dijo Don Justo, ¿qué podrías comprar con ese 15% que resuelva uno de esos problemas? Ballard pensó más. Podría hacer un mantenimiento preventivo completo al carro. Y podría comprar una segunda aplicación para tener más viajes. Perfecto, dijo Don Justo. Eso es invertir en tu negocio. Ballard aplicó esto 2 semanas después. Había estado guardando el 15% para mejorar el negocio. Al final de 2 semanas, tenía 600 pesos. Con eso, pagó un mantenimiento preventivo al carro, cambio de aceite, filtros, revisión de frenos. El resultado fue inmediato. El carro empezó a faller menos. Antes se descomponía cada 3 semanas. Ahora pasó un mes completo sin problemas. Ballard ganó 2 viajes adicionales que antes perdía por descomposición. También descargó una segunda aplicación de transporte. En lugar de tener viajes cada 40 minutos, ahora tenía viajes cada 25 minutos. Sus ingresos aumentaron un 30% en la primera semana. Este es el poder de invertir en tu negocio. Don Justo lo explicó. Ballard, cuando inviertes el 15% en tu negocio, no estás gastando. Estás comprando más ingresos futuros. Cada peso que inviertes en tu negocio debería devolver al menos 2 pesos en el futuro. ¿Y ese invierto y no funciona? Preguntó Ballard. Entonces aprendes, dijo Don Justo. Y la próxima vez inviertes mejor. Pero no dejes de invertir. Porque ese no inviertes, nunca vas a crecer. Aquí hay algunos ejemplos de cómo usar el 15% para mejorar tu negocio. Herramientas que aceleran tu trabajo. Mejoras en tu servicio que lo hacen más atractivo. Formación que te hace más competente. Marketing que atrae más clients. Delegar tareas que te quitan tiempo. El punto clave es, cada inversión debe tener un propósito claro. No gastes el 15% en cosas que no aumentan tu valor o productividad. Part 3. El 70% para vivir. El 70% restante, dijo Don Justo, es para vivir. Ballard essentio. Esto es lo que siempre hago. Gasto todo en vivir. Exacto, dijo Don Justo. Y eso es correcto. Pero hay una diferencia. Ahora tienes un límite. ¿Qué significa? Significa esto, dijo Don Justo. Si no puedes vivir con el 70%, tienes 2 opciones, vender más o gastar menos. Pero no puedes tocar los otros 30%. ¿Y si me quedo sin dinero antes de fin de mes? Entonces tienes un problema, dijo Don Justo con franqueza. Y el problema es que estás gastando más de lo que ganas. Y la solución es aumentar tus ingresos o reducir tus gastos. ¿Y si no puedo hacer ninguna de las 2? Entonces, dijo Don Justo, necesitas cambiar tu situación más radicalmente. Buscar otro trabajo, pedir ayuda a la familia, empezar algo nuevo. Pero no rompes tu sistema. La clave del 70% es que es suficiente. Don Justo lo explicó. Ballard, la mayoría de la gente cree que necesita más dinero para ser feliz. Pero lo que realmente necesita es administrar mejor lo que tiene. Si puedes vivir con el 70%, ya tienes lo esencial. ¿Y qué pasa con las cosas que quiero pero no necesito? Esas vienen después, dijo Don Justo. Cuando tu negocio crezca, cuando tus ingresos aumenten, cuando el 70% sea más grande. Pero primero, asegura lo esencial. Ballard aprendió a vivir con el 70%. Al principio fue difícil. Tenía que escribir cada gasto. Tenía que preguntarse antes de comprar, ¿es esto necesario? A veces decía que no. Otras veces,
Encontraba una forma más barata. Pero después de años, algo sorprendente pasó. Ballard decidió cuenta de que no le faltaba nada. Tenía comida. Tenía ropa. Tenía medicinas. Tenía lo esencial. Y por primera vez en su vida, sentía paz. Capítulo 4. La transformación de Ballard. Ahora viene la parte más emocionante. La transformación de Ballard. Como pasó de conducir 12 horas al día y estar al borde de la ruina, a tener un negocio estable y libertad financiera. Esto no sucedió en un día. En un mes. Tomó años. Pero cada paso fue posible gracias a la Fórmula 15-15-70. Es 1 to 3. El comienzo. Los primeros 3 meses fueron difíciles. Ballard guardaba el 15% para emergencias. El 15% para mejorar su negocio. Y vivía con el 70%. Resultados. Fondo de emergencias, 4,500 pesos, 15% de 10,000 pesos mensuales times 3 meses. Fondo para negocio, 4,500 pesos. Vivio con 31,500 pesos mensuales. Ballard usó el fondo para negocio para el mantenimiento preventivo del carro. Como ya sabes, esto redujo las descomposiciones. La clave aquí fue la consistencia. Ballard no se rindió. Aunque algunos días tenía ganas de usar ese dinero para algo inmediato. Aunque algunos días tenía hambre. Aunque algunos días quería dar por vencido. Pero siguió. Ms 4 to 6. El diversificación. Con los ingresos aumentados, Ballard empezó a pensar en cómo crecer más. Usó el 15% para negocio para diversificar. Nadie. Servicio de entregas nocturnas, pagos más altos. Servicio de aeropuerto, viajes más largos y mejor pagados. Trabajo en horas pico, mañana y tarde cuando los precios suben. Resultados. Ingresos aumentaron 25% adicional. Clients más fieles, los que pedían entregas regulares. Menos tiempo muerto, viajes más eficientes. Ballard se dio cuenta de que no necesitaba trabajar más horas. Necesitaba trabajar mejor. Que es 7 to 12. El primer gran salto. Al año, Ballard tenía algo increíble, un fondo de emergencia completo. Tenía 3 meses de gastos esenciales guardados. Pero hubo un problema. Una semana, Ballard enfermó severamente. Fiebre alta, grite fuerte. No pudo conducir por 5 días. Antes, esto habría sido una tragedia. Habría perdido ingresos. Habría tenido que pedir prestado. Habría tenido que vender algo importante. Pero ahora, usó su fondo de emergencias. Pagó el médico. Compró medicinas. Y descansó. Cuando regresó a trabajar, estaba más fuerte. Este fue el momento en que Ballard se dio cuenta de que el sistema funcionaba. El fondo de emergencias no era dinero congelado. Era dinero que lo estaba protegiendo. Año 2. El segundo carro. El segundo año, Ballard tenía suficiente ahorrado para algo más grande. Usó parte de su fondo de inversión para comprar un segundo carro más económico. No era lujoso. Un carro usado de 2010. Con buen mantenimiento. Para usar en horas pico. Pero era increíble. Podía conducir 2 carros, el mismo en uno, otra persona en el otro. Duplicó sus ingresos sin duplicar su tiempo de trabajo. Ahora tenía ingresos pasivos del segundo carro. Ballard contrató a su primo para conducir el segundo carro. Lo entrenó personalmente. Lo enseñó todo lo que sabía. Por primera vez, Ballard pudo enfocarse en la estrategia. No solo en trabajar. Pensa en cómo crecer más. Año 3 to 5. La expansión. 3 años después, Ballard tenía 4 carros.
Tres con conductors y uno para el mismo en horas pico. Contrato más empleados. Un supervisor para los conductors. Una persona para mantenimiento y reparaciones. Una persona para administración y pagos. Ballard ya no conduce todos los días. Supervisaba. Pensaba en estrategia. Buscaba nuevas oportunidades. Negocio mejores precios con mecánicos y talleres. Antes pagaba precios regulares. Ahora, con 4 carros, negocio precios especiales. Los costos bajarán un 15% adicional. Ingresos anuales. Ano 1, 120,000 pesos. Ano 3, 480,000 pesos. Ano 5, 1,200,000 pesos. Pero lo más importante no era el dinero. Era la paz mental. Ballard ya no se despertaba con miedo. Ya no tenía que preocuparse por si podía pagar la colegiatura de su hija. Ya no tenía que dormir pensando en facturas sin pagar. Su hija pudo ir a la universidad. Ballard la vio graduarse. Se convirtió en maestra de primaria. ¿Why Ballard? Ballard finalmente tenía libertad financiera. No era millonario. Pero no necesitaba serlo. Tenía lo suficiente. Tenía paz. Tenía dignidad. Capítulo 5. Errors comunes plus cómo evitarlos. Quiero hablar de los errores que la mayoría de la gente comete cuando intenta aplicar la fórmula 15-15-70. Si los conoces antes, puedes evitarlos. Error number 1. No empezar porque no tienes suficiente. Cuando tenga más dinero, empezar a aplicar la fórmula. Esto es una mentira. La fórmula funciona con cualquier cantidad. 10 pesos. 100 pesos. 1000 pesos. La realidad. Si no puedes aplicar la fórmula con poco, no podrás aplicarla con mucho. La disciplina se construye con pequeñas acciones consistentes. Los ricos no comenzarán con mucho. Comenzarán con poco y fueron consistentes. Solución. Empieza hoy. Con lo que tengas. Aunque si solo 10 pesos. Aplica el 15-15-70 ahora. Error number 2. Confundir deseos con emergencias. Necesito nuevo teléfono para trabajar mejor. No lo necesitas. Una emergencia real es algo que te impide trabajar. No es algo que hace tu trabajo un poco más cómodo. La prueba. Preguntate, si no compro esto, ¿de yo de generar ingresos? Si la respuesta es emergencia real. Si la respuesta es no deseo. Solución. Escribe cada emergencia que quieres usar del fondo. Espera 48 horas. Luego preguntate de nuevo. La mayoría de las veces la emergencia desaparecerá. Error number 3. Tocar el fondo de emergencias para cosas no urgentes. Solo voy a tomar un poco. Lo voy a devolver la próxima semana. No lo hagas. Si dejas que sea fácil usar el fondo de emergencias, nunca lo tendrás cuando realmente lo necesites. Solución. Guarda el dinero en un lugar separado, cuenta de ahorros diferente, tarjeta que no tengas a mano. Hazlo difícil de acceder, no tengas la clave a mano, usa cuenta sin tarjeta física. Recuerda por qué lo guardaste, li tu carta de emergencia real cada semana. Error number 4. No invertir el 15% para negocio. Ya tengo todo lo que necesito. No necesito invertir más. Esto es falso. Si no inviertes, no crees. Si no crees, te quedas igual. O peor, retrocedes. Solución. Cada pregunta. ¿Qué puedo comprar que aumente mis ingresos? Prioriza inversiones que devuelven al menos 2x en el futuro. No tengas miedo de fallar. Aprende y sigo invirtiendo. Error number 5. Intentar vivir con más del 70%.
53:00, 55:00. Narrador. El 70% no es sufficient. Necesito más para vivir. Entonces tienes dos options. Vender más, aumentar ingresos. Gastar menos, reducir gastos. Pero no toques los otros 30%. Solución. Escribe cada gasto durante un mes. Identifica que puedes eliminar. Busca formas de aumentar ingresos, más clientes, precios más altos, nuevos servicios. Pide ayuda, familia, amigos, mentor. Si realmente no puedes vivir con el 70%. Conclusión. Ballard no es especial. No es inteligent. No es rico. No tuvo suerte. Lo que Ballard tiene es algo que tú también puedes tener. Un sistema simple. 15-15-70. Disciplina para aplicarlo consistentemente. Paciencia para esperar los resultados. Esto es lo que los ricos aplican. Y casi nadie te lo explica. No porque es secreto, sino porque es demasiado simple. La gente quiere algo complicado. Quiere fórmulas complejas. Quiere atajos. Pero la realidad es esta. La riqueza no se construye con complications. Se construye con simplicidad y consistencia. La fórmula 15-15-70 es simple. Pero si la aplicas consistentemente, cambiará tu vida. Tu plan de acción. Quiero que tomes tu cuaderno. Voy a dar un plan de acción claro. Pues, calcula tus ingresos mensuales, aunque son variables. Calcula 15% para emergencias, guárdalo ahora. Calcula 15% para negocio, guárdalo por separado. Vive con el 70% restante, escribe cada gasto. Esta semana. Identifica tu primera inversión para mejorar tu negocio. Cree tu lista de emergencias reales, escribila. Abra una cuenta de ahorros separada si aún no tienes. Aplica la fórmula todos los días, o cada vez que recibes dinero. Revisa tus gastos, identifica que puedes reducir. Busca formas de vender más, atraer más clientes. Este año, alcanza tu primer fondo de emergencia, un mes de gastos esenciales. Haz tu primera inversión significativa en tu negocio. Encina la fórmula alguien más, cumple tu promesa. Mensaje final. Quiero que recuerdes esto. La riqueza no es mide por lo que uno gasta. Se mide por la tranquilidad con la que uno duerme. Ballard duerme bien no porque tenga una cama mejor, sino porque sabe que tiene un sistema. Sabe que está protegido. Sabe que sus hijos tendrán futuro. Tú también puedes tener eso. No necesitas ser rico para empezar. Necesitas empezar para volver rico. La fórmula 15-15-70 está esperando por ti. ¿Vas a esperar más? ¿O vas a empezar a ti? Gracias por escuchar este audiobook. Si te sirvió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque cuando aprendes algo que cambia tu vida, la responsabilidad es enseñarlo a otros. Hasta la próxima. Y recuerda, la disciplina hoy es la libertad mañana.